Digital. Okay, what's up? Hello everyone. Thank you so much for joining. যারা যারা এখন জয়েন করছো, যারা যারা পরে দেখবে, সকলকে thank you very much for joining me on Friends Digital. Yet another warm up with Srijon এর episode নিয়ে হাজির হয়ে গেছি আমি Srijon, of course, only on Friends Digital, of course, on across all platforms. And today I'm going to talk about, we are going to listen to, we are going to know about somebody যাকে বলা হতো the next Messi. That's right. And guess what? He was actually one of the distant cousins of Lionel Messi. And the name is Bojan Krkic. Okay. Bojan Krkic, this particular guy, this particular 31-year-old, born on 28th of August 1990. And he was born at a place called Liniola in Spain. Quite a বেশি height নয়, লিওনেল মেসির মতোই বেটে খাটো, 5 feet 7 inches. He's a striker slash winger. He began his career at La Masia. La Masia, if you know, that La Masia is basically the youth academy of Barcelona. Okay. এবং বোয়ান কার্কিচের যিনি বাবা ছিলেন তার কথা যদি বলি, he was born to a Serbian father called Bojan Krkic Senior, who was actually a professional footballer for Serbian side OFK Beograd, and born to a Spanish mother, Maria Luisia Perez. Okay. And Bojan, he played for Barcelona's youth teams from 1999 to 2006, and he was an amazing striker with quick dribbling skills. And it was reported that উনি নাকি 900-র উপরে গোল করেছিলেন for various youth teams since joining the club as an 8-year-old. Yeah, okay. And that is actually more than Lionel Messi's. He actually broke Lionel Messi's records. Okay. And he then played the 2006-2007 season with Barcelona B team until he signed a professional contract যখন প্রথম 17 বছর বয়স হয় ওনার, he signed a professional contract with Barcelona, and he played his first match with Barcelona 2007 সালে on 24th of April, and he also scored in that match. It was a friendly match against an Egyptian club, and the name of the club was Ahli. Al Ahli. Okay. So this is this particular man, Bojan Krkic. That is how he looks right now. Okay. So Bojan Krkic was one talent who was, dubbed as becoming the next Lionel Messi, because Lionel Messiর সঙ্গে তিনি খেলেছেন, লিওনেল মেসির আশেপাশে তিনি জয়েন করেছিলেন বার্সেলোনা, and he arrived into the first team of Barcelona, in fact, as the youngest player to feature for the club. There also he broke Lionel Messi's record, and then Akmash Bade, he became the youngest scorer in La Liga. Okay. So Bojan Krkic ke the next Messi bola hoto. It was the reason was a little bit different. He almost looked like Lionel Messi. He almost his height was almost similar to that of Lionel Messi's. And যেরকম বললাম, he was a distant cousin of Lionel Messi. Okay, একই পজিশনেও খেলতেন, ইনফ্যাক্ট এখনো খেলেন, কিন্তু এখন অনেকটাই লোকচক্ষুর আড়ালে খেলেন তিনি। ওকে। Now what is the reason যে তিনি মেইনস্ট্রিম ফুটবল যেটা সেখানে তিনি খেলছেন না বা খেলতে পারলেন না? He also got included into the Spanish team. This is Bojan Krkic wearing the Spanish jersey. Yeah. So he was one of the regular players, one of the first choices for forward in the Spanish side at one point of time. কিন্তু তারপরে কি হলো বোয়ান কার্কিচের, যে বোয়ান কার্কিচ আর না স্পেনের হয়ে খেলতে পারলেন, না তিনি আর বার্সেলোনার হয়ে খেলতে পারলেন, না তিনি কোনো টপ ক্লাবে খেলতে পারলেন, despite having skill set which was being compared to that of Lionel Messi's, despite scoring so many goals, যাতে ওনাকে লিওনেল মেসির সমকক্ষ হিসেবে দেখা হয়। একটা ইন্টারভিউতে তিনি বলেছিলেন, overnight I couldn't even walk down the street, I couldn't go to a birthday party or to cinema because he became so famous. Okay. যে প্রথম সিজনে তিনি খেলেছিলেন, সেই সিজনে he netted 10 goals, a record for a debut player as a goal scorer in his debut campaign. এবং ওনাকে মানে প্রাথমিকভাবে ওনার ক্যারিয়ারটাকে বুস্ট করার পিছনে যার সবথেকে বড় অবদান ছিল একটা সময় বলা যেতেই পারে, that was this particular man. You would recognize this person if you're a football fan, if you kind of follow football regular basis, na hole on and off follow korleo, you would know this man, right? You know this man?
Yeah, this is Frank Rijkaard. That's right. So Frank Rijkaard was the one to basically push um, কি বলে, to basically push Boyan Kirkic, and he gave him a considerable amount of chances. This is Frank Rijkaard once again, and দেখতে পাচ্ছ পাশে Boyan Kirkic রয়েছে, and there's another picture of Frank Rijkaard and the Barcelona team practicing with Boyan Kirkic in the field, on the field, basically. সো ফ্রাঙ্ক রাইকার্ডের সাথে বয়ান কার্কিচের দারুণ একটা সম্পর্ক ছিল। সেখানে তিনি ফ্রাঙ্ক রাইকার্ডের ব্যাপারে বলেছিলেন দ্যাট I had a great relationship with Frank Rijkaard. Without a doubt, uh, he was মানে with him I had such a relationship যেটা অন্য কারোর সাথে আর কখনো হয়নি। And when Frank Rijkaard was asked about Boyan Kirkic, Frank Rijkaard সেই সময় was the coach of Barcelona. So he said, without a doubt, Kirkic has all the attributes to be a world star, and I'm glad for him. He's a great talent who has more to come, but has already left his business card. Okay. এবং তারপরে things did not go really well for Boyan Kirkic because Frank Rijkaard left Barcelona, এবং যিনি এলেন তিনি খুব একটা পছন্দ করতেন না বয়ান কার্কিচকে। ওকে, বয়ানকে পছন্দ না করার কারণ কেন ছিল তা সেটা ডিটেইলে আর আমার জানা নেই। মানে মেবি হি থট সামথিং অ্যাবাউট বয়ান, uh, and Boyan also said no to a lot of things which probably he said. And this particular man is this man, Pep Guardiola, যিনি বার্সেলোনার কোচ হয়ে এসেছিলেন after Frank Rijkaard, who succeeded Frank Rijkaard as the coach of Barcelona. And then, yeah, I mean, things did not go really well for Boyan Kirkic under Pep Guardiola's uh, coaching tenure. Okay, যাই হোক, he had a great time. He had a great time in La Masia, which is the youth section of Barcelona. Here we can see Boyan playing with Messi in quite a few matches. When he was in Barcelona and he was playing for Barcelona, and then aste, he got sidelined for some reason. Now, what is that particular some reason for which he got sidelined? কিন্তু তার আগে বলি the achievements of Boyan Kirkic. Okay, ওনাকে স্প্যানিশ ন্যাশনাল টিমে নিয়ে আসা, মানে ইনক্লুড করা হলো, and Luis Aragonés at that point of time was the coach of the Spanish national team, the La Roja, and 2008 সালের I think that was a Euro championship, ওনাকে স্পেনের ন্যাশনাল টিমে ডাকা হয়েছিল, but he just could not go to the Spanish national team. What he said, I'm going to read it out to you. I'm going to quote Boyan Kirkic right now. উনি বলেছিলেন, my commitment to the Spanish setup can't be called into doubt when you consider that I have always played when I have been called upon to do so. I have played at UEFA Championship and at FIFA World Cup under 17 level and took part in 3 or 4 games with under 21. There are no personal problems. I'm just exhausted and I need to disconnect. But why did it need to disconnect? কেন বয়ান কার্কিচ খেলতে চাননি? Despite Spanish national team এর হয়ে তিনি under 17, under 21 এ খেলেছিলেন, and he had scored quite a few goals, and he was an exceptional talent. এতটাই এক্সেপশনাল ছিলেন যে ওনাকে লিওনেল মেসির সমকক্ষ বলা হতো, যেরকম বলছিলাম তোমাকে, because he started suffering from anxiety attacks. ওকে, এই অ্যাংজাইটি অ্যাটাক ব্যাপারটা ওনাকে এতটাই বগ ডাউন করে দিয়েছিল that he could not really bring himself to go ahead and play for the Spanish national team in Euro. And the same thing happened when he was playing for Barcelona at that point of time. Okay. So he had regular bouts of anxiety at that point of time. এবং he had some mental health issues, basically. It's still a taboo to talk about mental health issues at some point of time, but বিদেশে things are a bit different. They talk about mental health issues অনেকটাই frankly তারা কথা বলে। এবং বয়ান কার্কিচ নিজের অ্যাংজাইটি অ্যাটাক নিয়ে কথা বলেছিলেন, and once again I quote this uh, man. He said, anxiety affects everyone differently. I spoke to someone who felt like their heart was beating 1,000 times a minute. এক মিনিটে 1,000 বার হার্টবিট হচ্ছে, এরকম ধরনের অ্যাংজাইটি হয়েছে। উনি একজনের সাথে কথা বলেছেন, এরকম কারোর হয়েছিল। And he said, with me it was a dizziness, যেমন মাথা ঝিমঝিম করছে, you know,
You cannot think properly, you cannot see properly, you think that you're going to just fall, you're just going to collapse on the field or wherever you are, you're just going to collapse. And he said, with me, it was dizziness, feeling sick, and it was constant 24 hours a day. There was a pressure in my head, powerful, never going away. I started to feel this powerful dizziness and I started to feel overwhelmed and panicked. তো সেই কারণে লুইস আরাগোনেস যখন দ্য কোচ অফ স্প্যানিশ ন্যাশনাল টিম যখন ওনাকে ডাকলেন আর কি ইউরো 2008 এর জন্য, যেটা স্পেন জিতেছিল ইনফ্যাক্ট, হি কুড নট রিয়েলি আনসার। এবং বয়ান প্রথমে ডিটেলে বলেছিলেন যে ওনার কি কি প্রবলেম হচ্ছিল। অ্যান্ড দেন at that point of time, this um, this particular man who was a Real Madrid and Spanish legend, okay, Fernando Hierro. Fernando Hierro was at that point of time the sporting director, if I'm not wrong. Okay. Uh, Fernando Hierro was the sporting director of Spain at that point of time, and he called him regularly, basically. চেক আপ করার জন্য যে ভালো আছেন কিনা, ইফ হি হ্যাজ চেঞ্জড হিজ মাইন্ড অ্যাবাউট দ্য ইন্টারন্যাশনাল কল, উনি খেলবেন কিনা। তো কনস্ট্যান্টলি ফার্নান্দো হিরো ওয়াজ কিপিং আ ট্যাব অন বোয়ান কার্কিচ। দিস ফার্নান্দো হিরো ইন হিজ ইয়াঙ্গার ডেজ, দিস ফার্নান্দো হিরো লেটার অন অফকোর্স, এখন তিনি মোটামুটি এরকম দেখতে ফার্নান্দো হিরো, হু ওয়াজ কিপিং আ ট্যাব অন বোয়ান কার্কিচ ওয়েলবিং, যে বোয়ান কার্কিচের অ্যাংজাইটি অ্যাটাকের প্রবলেমটা কেমন আছে, অ্যান্ড will he be able to join the Spanish national team for Euro 2008? তো ইউরো 2008 এর সময় ওনার বয়স কত? ওনার বয়স তখন 1990, 2000, 10 বছর, 2010 হবে 20 বছর, 18 বছর বয়স। He was just 18. He was just 18. 18 বছর বয়সে ওনার ওরকম মেজর অ্যাংজাইটি অ্যাটাক শুরু হয়, that he could not really continue playing football. He could not really continue. He could not really go and answer the Spanish call to come and join the Spanish national team and to play Euro Cup. So here you can see Xavi and Boyan Krkic, যার ব্যাপারে আজকে আমরা কথা বলছি। This is the Spanish national camp. একটা ইমেজ সেখানকার ক্যাম্প থেকে। সো বয়ান কার্কিচ আলটিমেটলি যেতে পারেননি, ইউরো 2008 এ খেলতে পারেননি, কিন্তু স্প্যানিশ মিডিয়া এমন ভাবে ব্যাপারটাকে প্রজেক্ট করেছিল, অ্যাকর্ডিং টু বয়ান কার্কিচ, স্প্যানিশ মিডিয়া, নট অ্যাকর্ডিং টু, আমি এটা বলছি তার কারণ আই ডিড নট রিয়েলি রিড দ্য হেডলাইন্স মাইসেলফ, কিন্তু স্প্যানিশ মিডিয়া এমন ভাবে প্রজেক্ট করেছিল যে বয়ান কার্কিচ নিজে খেলতে চাইছেন না, বাট that was not the case. And there was this another amazing human being, amazing footballer, who was kind of giving Boyan Krkic the support that he needed at that point of time, and that was his fellow Spaniard, Carlos Puyol. So এটা 2010 এর ছবি, basically when Spain won the World Cup at that point of time. So Boyan Krkic could have felt this World Cup. Boyan Krkic could have been there holding the World Cup, feeling the curves of this particular trophy, but he couldn't manage to do that. তার কারণ 2008-এই যেহেতু উনি আর খেলতে পারলেন না, সেই কারণে স্পেন ওনাকে পরবর্তী সময় আর কনসিডার করেনি। সো বয়ান কুড নট রিয়েলি ব্রিং হিমসেলফ টু গো অ্যান্ড জয়েন দ্য স্প্যানিশ ন্যাশনাল টিম। এবং কার্লোস পুয়োল মাঝে মাঝেই ওনাকে ওই পুশটা করে যেতেন যে চলো লেটস গো অ্যাহেড অ্যান্ড প্লে। And he said, and I once again quote Boyan Krkic, he said, I can't. Pui is Puyoler short form হিসেবে Pui হিসেবে ডাকা হতো। I can't Pui, I am on medication, I am on the edge. Then finally, when the squad was announced without Boyan, at his request, but an alternative version of the story reaches the press. যেখানে প্রেস বলছে Boyan says no. এবং Boyan বলেছিলেন that headline killed me. And he also said, I remember being in Murcia and people insulting me. They don't know, they just think I don't want to play. That was hard. What hurt was that the headline presumably came from the FA. How can you call me up when you speak to me that the day before? Know how I am. And then that comes out. I felt very alone. I was scared. I was ill. I was overwhelmed. I did not know what I was doing.
বলছেন বয়ান। বাট দ্যাট ওয়াজ নট রিয়েলি সাপোজ টু হ্যাপেন, ইউ নো। যখন স্পেনের হয়ে তিনি খেলা শুরু করেন, হি শট টু প্রমিনেন্স এট দি এজ অফ 15 at the UEFA European Under-17 Championship in Luxembourg in May 2006, যেখানে he was the joint top scorer. And despite being a year younger than most of the other players in the tournament and only playing 40 minutes basically, uh, স্পেন ৫টা ম্যাচ খেলেছিল, উনি ৪টে ম্যাচে ৪০ মিনিট খেলেছিলেন। And he scored a hat trick against Luxembourg before inspiring his side to a 3-0 victory over the eventual champions Russia. সেবার রাশিয়া চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এই টুর্নামেন্টে। And with all of the goals being scored after he came on as a second half substitute, মানে উনি যখন নেমেছিলেন তারপরেই সবকটা গোল স্কোর হয়েছিল আর কি। তারপরের ম্যাচে পেনাল্টি থেকে স্কোর করেছিলেন, and he started the semi-final against the Czech Republic team after Roberto Garcia was sent off, and Spain ultimately struggled and lost the match 0-2. তারপরে থার্ড প্লেস প্লে অফে বোয়ান was once again a second half substitute and scored the opener in 53rd minute. আর 2007 সালে European Under-17 Football Championship Boyan led Spain to victory, scoring the only goal against England in the final. এবং সেমিফাইনালে বেলজিয়ামের এগেইনস্টও বোয়ান স্কোর করেছিলেন। ওকে, সো that is how extremely talented Boyan was. But then things did not work out for him. একসময় লিওনেল মেসিকে রিপ্লেস করে দেবেন এরকম একটা ব্যাপার ওনার ব্যাপারে বলা হতো, যে হি কুড রিপ্লেস লিওনেল মেসি, হি কুড বি দ্য নেক্সট মেসি। বাট নাও তিনি প্রায় একটা নির্বাসনের মতো জায়গায় রয়েছেন এবং একটা ছোট ক্লাবে খেলেন তিনি। সো ক্লাব টিমের কথা যদি বলি, বার্সেলোনা বি তে প্রথমে খেলেছেন, তারপর বার্সেলোনা, এন্ড দেন হি ওয়েন্ট টু রোমা, এন্ড দেন লোনে গেছিলেন মিলানে, তারপর আবার বার্সেলোনায় ফেরত আসেন, কিন্তু খুব একটা কিছু করতে পারেননি। আয়াক্স আমস্টারডাম একটা ক্লাব রয়েছে নেদারল্যান্ডসের, সেখানে তিনি লোনে যান, তারপরে যান স্টোক সিটিতে। ওকে, সো স্টোক সিটিতে যাওয়ার সময় আই থিঙ্ক কার্লোস পুয়োল ওয়াজ দ্য ওয়ান টু বি দ্য manager when he signed up for Stoke City. So this is Carlos Puyol, the one who really helped Boyan do something with his life. This is Boyan signing for Stoke City with the help of Carlos Puyol. So really unfortunate to see a player of such a caliber. He could not make the most of himself. He could not show the most of himself because of this mental health issue of having bouts of anxiety attack. Anxiety attack এর সমস্যার কারণে তিনি খুব একটা টপ নচ ক্লাবে খেলতে পারেননি, টপ নচ টুর্নামেন্টসে খেলতে পারেননি, ডেসপাইট বিং সো ট্যালেন্টেড, সো ভেরি ট্যালেন্টেড। মন্ট্রিয়াল ইম্প্যাক্ট বলে একটা ক্লাবে তিনি 2019 থেকে 2020 পর্যন্ত খেলেছেন। ইটস আ কানাডিয়ান ক্লাব, এবং এখন খেলছেন 2021 অনওয়ার্ডস খেলছেন ভিসেল কোবে বলে একটি জাপানিজ ক্লাবে, এবং সেখানে ইনিয়েস্তার সাথে আই থিঙ্ক হি ইজ প্লেইং দেয়ার। ইনিয়েস্তা ইজ দেয়ার, হু ইজ কাইন্ড অফ সাপোর্টিং হিম টু কন্টিনিউ উইথ হিজ লাইফ। And right now he's 32. He's, I think, what, 3 to 4 years younger to Messi. But that's how it is. What can we do about it? So অসাধারণ একজন স্ট্রাইকার, অসাধারণ একজন ফরওয়ার্ড। He could have won the Euro 2008. He could have been the Euro winner. He could have been the World Cup winner 2010. And he was replaced by David Villa of Spain. In the Spanish national team, he was replaced by David Villa, another amazing striker, of course. But then he was really talented, but couldn't do much with all his talent because of these anxiety attacks that were happening. That's life, happens. But koi nahi. Uh, he's living his life. He's doing well. He's still playing football, and I guess he's happy. Okay. এত কিছু নিয়েও যে তিনি খেলতে পারছেন এবং খেলছেন, হয়তো হি হ্যাজ লস্ট হিজ টাচ
অনেকটাই, but then he's still trying to make the most out of whatever situation he's in, and all the best to him for that. All the best to him. Yeah. সো এভরিবডি আউট দেয়ার, যারা যারা এই এরকম একটা সমস্যা তোমাদের রয়েছে, তোমার চেনা জানা কারোর রয়েছে, জাস্ট নো দ্যাট ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ডিল উইথ, ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ডিল উইথ, অ্যান্ড be empathetic towards other human beings, be empathetic towards yourself firstly, and try to make the most of whatever you have. Okay, because life is going to end anyway, একদিন না একদিন তো it is going to end, কিন্তু তার আগে क्या डर है यार, just go ahead and kill it. I mean, kill it metaphorically, of course, not literally. Go ahead and make the most of it. Yeah. So that's what I would tell you about. And we need to learn from this man, who, despite having all these problematic episodes regarding his mental health issues, he continued playing. Okay. Rajat Bishas, thank you. Shayoni Nondi, thank you so much for joining. Onurima, thank you very much for joining. Abhishek Boshak, thank you. Bondana Devnath, Devanjana Shaha, Shubhojit Kaur, thank you, thank you. Shoibodip Mollik, thank you. তাই নাকি শৈবদীপ আইএসএল এ আসার রুমার ছিল? ওকে, ওকে, সেটা আমার জানা নেই। ফারুক আহমদ, ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? সুমা দাস, থ্যাংক ইউ। শাইনি রিয়া, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। ইয়াশ, প্রীতম দাস, পাঞ্চালি ঘোষ, কমলেশ বণিক, কমলেশ বণিক, অনুরিমা লিখেছে, the worst thing actually it is anxiety disorder is a curse. I am the sufferer. More power to you. More power to you, and take care of yourself. Be empathetic towards yourself first, and also towards other human beings, of course, as I'm sure you are. And it's, I mean, seek help whenever you need. Yeah. And you can make the most out of your life. Okay. All the best for that. All the best. Uh, Komol Chaudhary, thank you very much. Akankha Bonik, thank you. Onurima, this is unfortunate. Happens. Life it is. কি করা যাবে? হয়, হয়ে যায় অনেক সময়। হয়ে যায়। ঠিক আছে। You're still alive, and you're still waking up. You still have food on your plate. You still have roof over your head, and you can still make use of your talent, and that's a big deal. That's a big deal, right? Of course. And accepting this one is not that easy. No, no, no. Nothing is easy in this life. Nothing is easy. But uh, you know, we are stronger than we think, and that's true. All of us, we are stronger than we think we are, and never give up. Keep fighting. Tada. Take care. All the best, and God bless. মন খারাপ করে দিলাম। But this is the story of a fighter. He is a fighter. Boyan is a fighter. উনি ফুটবল, ওনার মোটামুটি আই থিঙ্ক যা টাকা আছে, উনি, ওনার বাবাও ফুটবলার ছিলেন, উনিও বেশ কয়েকদিন বার্সেলোনার মতো ক্লাবে খেলেছেন। সো যা টাকা আছে উনি মানে টাকা পয়সার জন্য খেলছেন বলে তো আমার মনে হয় না। মানে he could have, you know, lead on a decent lifestyle and become a coach, or become a sporting advisor, or become a commentator, and you know, continued with his life, or just stay at home. He could have done that, but he didn't do it. He continued playing. And this is the story of a fighter. This is the story of a fighter, right? He kept on fighting, and he's still playing. And that's how you do it. That's how you do it. That's how you inspire people. Fine, লিওনেল মেসি ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে ইন্সপায়ার করেছে মানুষজনকে। আর দ্য নেক্সট মেসি যিনি হতে পারতেন, সেই বয়ান কার্কিচ, তিনি ফুটবল খেলা কন্টিনিউ করে মানুষকে ইন্সপায়ার করছেন। Yeah. So that's how it is. If it is has to be that way, it will be that way. Okay? All the best.